Selective. Tamfani kwa Kamlepo Kaluwa. Good morning, Amarawi. Good morning. The Widows Mama on Lero Pasete November. The year of our Lord is 2025. Amarawi, Malawi mono muchitika zambiri. MCP with his propaganda machinery. Akunena kuti within 2 months, our president, Professor, the Republican president, Professor Thamtarika should deliver everything in 2 months, even if the budget is still being discussed. Budget isina pase ya mid-term review akuti apeze ndrama kaya za mthumba mwake, kaya za kuba, kaya za kuti, kaya katenge mazi usandusa ndrama achite deliver quickly. Ndizimene propaganda ya MCP ikufuna kuti wauza Malawi. Iwo sakuvomereza kuti analuza. Iwo sakuvomereza kuti ari ku opposition. That's why parliament angotulusa mipweya chifukwa chakuti sakuvomereza mpaka pano kuti analuza chisankho. And anthu ake ndiwo aja 1.7 aja anamvotera Chakwera aja, even kumpoto ali kwambiri amene mpaka pano sakuvomereza kuti Chakwera is out of power and leadership. 2, chimene ndimafuna ndineso kwambiri ndichakuti anthu wasakuziwa kuti ndi 5 years from today kuti kuzakhaleso chisankho. 5 years. Ndafuna pa 2 months ipo apange zinthu za 5 years zimene kubwerayi zonse zipangike pa 2 months ipo, which is unfortunate. Now, ndisanapite kwina kulikonse ndifusefuso limene pa 2 months alionesera MCP ndi their hidden political structure imene akuidalira imene anaika mplace because the stealing of that money ndalama zonse zija zinabedwa zija trillions and trillions is invested in this what I'm trying to share with you now. Fuso ndi is the judiciary above the constitution? Is the judiciary above the law in Malawi? The answer is no, it's not above the law. But if indeed the answer is yes, they're above the law, then which constitution is the judiciary using? Imene iwo akuti akuiyuza koma akukana kuruza kwa MCP imeneso ili mconstitution yomweyo imene tili nayo koma kukana kuti MCP sinaruze. Ndeti fuse kodi ndrama zimene zabedwa Malawi muno a judiciary are they happy kuti ndrama zinabedwa anagawana anthuwa? Ngati judiciary they are happy, then atiuze kuti judiciary is very happy kuti ndrama Malawi muno zizibedwa. Fuso lina, is judiciary happy kuti Malawi muno muli corruption? Nde a judiciary wo atifuseso atiyankhe kuti inde iwo as judiciary because they are above the constitution, they are above the law, akuti Malawi muno muyena kukhala chipongwe choba ndrama chakatangale chachimpwirikiti fa iwowo akufuna kuti I use a constitution, part of the constitution I use, a part of the constitution they don't want to use. Kodi mmene tinamangidwa ifeyo a judiciary analipo? Atiyankheso mafusa amene kuti kodi judiciary inalipo pamene ife timamangidwa? What action did they take against those people who violated the very same law imene judiciary akuyuza iwo imene ili above iwo are above the law? Atiyankheso fuso kuti kuphedwa kwa Chilima, was it within the constitution kuti Chilima can just be killed like that, assassinated like that? Kugwesa ndeke atiyankheso a judiciary kuti inde iwo wagwirizana ndi zonse zimene zinapangika kuti Chilima aphedwe in that manner. Kodi nawonso abaraka Chilima kati abwezere kwa anthu amene anamupha, will it be also in order? Nde tufuna so a judiciary atiyankhe kuti yes, it is in order, then we'll take it and we'll go to their families, will also do the same. Kuti si judiciary anena kuti an eye to an eye, kaichani to ujeni, ni chifukwa iwo akumapanga zinthu sakuziwa the political environment we are in. Malawians, kose kumene kuli real democracy today, people that first of all to deal with the judiciary.
chwa judiciary ngati tikuyisirira enafe tinaziwa kuti tindi ma complaint ambiri ma elections koma ine sinapite ku judiciary chwanaziwa kuti judiciary will be against me chifukwa ndinali ndi ujeni kuti even if nditengere ku court pa zimene zinapangika ku constituency kwanga judiciary will be against me. I knew it. That's why I did not even bother kuti ndipite ku court fanaziwa kuti judiciary will be against me. Is judiciary allowed kuti marai muno there must be selective justice nde atiuze ngata judiciary iwo wakurorera kuti marai muno there must be selective justice. Now selective justice atiuze kuti zichitikira kwa ndani ndi ndani nde atiuze iwo atiuze marai muno kuti selective justice izipanga kwa anthu awa sono anthu amene are they not Malawians? The judiciary so itiuze kuti anthu amene they are not Malawians or they are Malawians but they are supposed to face music of the judiciary and music of justice because to them this is how they feel kuti it should be. So not to force judiciary. Is it worth it to have judiciary in a country where judiciary is biased, is using selective justice? Pamene popo atuze so kuti indeed it is in order kuti tipange zimezi. Why am I asking these questions? I'm asking these questions for some of us. We were arrested on something that we didn't know. We were tossed around for 5 days without taken to court, and the judiciary was quiet. They did not actually voice out to say that is unconstitutional, that is against the law. They simply just kept quiet. Is the judiciary happy? Up to now, my telephone was taken by the MCP police and government. Is the judiciary happy? Kuti anthu ananitengera telephone innocently kundichita accuse without even proper justice. Is the justice or judiciary aware? Or if they are aware and they know, is it proper? If it is proper, they should tell me why it is proper to me only and not proper to them. Telephone and the dogs is the same. Is Malawi, does Malawi belong to only one party, MCP? Whatever that they are doing is within, against the law. But whatever that we are, seeing that they are doing against the law, to them judiciary say no, it's for the law. But koma you are not pangira ifeyo, kuti na ife tuvutike for judiciary to say that is the law. They are to use the judiciary zosezo kuti indeed that is chifukwa tisamapite huku nduku 2 months judiciary ya Malawi kuvomereza pa 2 months kuti boma limene lilipo lipange china chilichonse 5 years within 2 months as long as they are paid ma offices ao as judges and justices of the appeal courts of Malawi. Iwo bora kuvomereza chifukwa anthu amene kwa masura especially the so-called magistrate court iwaja anthu aja anamenya anthu pambowe kukupha anthu kumenya anthu kuswanya magalimoto. Judiciary was very happy to see that is because that was not a crime. A crime is to go and couch the warrant of search kunyumba ya chakwera. That is a crime according to judiciary eye view. Iwo wakupanga zimechifuka pamene pachi they can issue even an injunction to stop that. And again tinaona ujeni Beni Rongwe akupedwa Maraimo. The judiciary is just quiet. It's quiet. Benong was poisoned. Benong was killed. Rafka Sambara was killed. Rafka Sambara did not die natural death. It was that death Rafka Sambara. That is the death that resulted Chilima na Yosaka pedwe kuchikanga. It was all a setup. So is judiciary happy with that? If the judiciary is happy, should tell us yes, it is happy. Could the judiciary pamuntu wakupanzaki go kwapa zikwanja? Are they happy? The judiciary at uses yes, a judiciary they are happy because these people must be taken within the rule of law. Imena judiciary abuiziwa komangati kuchita apply kwa ifeyo. They are not after that. They are not even interested. Why am I saying this? Even Mlando, umenene natengera kuti I was part of it kutengera Mlando ucha wa my elections mathematic. Mlando umene ucha ena fanati tilipira kumatina wina kumamati each and every person alipira individually my expenses. Nde enafe Mlando umene ucha titinalipira mwa ife toka. Koma judiciary
inanena zimene zozo mlandu wakuti is liberating, is bringing back democracy, the lost glory of democracy, koma judiciary anena kuti tilipire. Ndiye ndikuona kuti judiciary muno ndi imene kuonongesa democracy in the country. Judiciary ya muno is above the law. Judiciary ya muno does not even respect the rule of law. To them is everything. An individual judge is everything. Is a country, is a government, is executive, is what is God, is what. This is a problem that we have in this country. That's why democracy cannot work in Malawi, because the judiciary is at the center of it all. Ndachoka hapo. Kodi achakwera. Mwaiwara kuti mwaruza kapena muganizabe kuti muli mboma. Ma MPs a MCP amene mwabandirama za nkhani tikukuziwani kuti inde mukudalira judiciary chifukwa mnayihonga judiciary, koma muziwe izi. There will be a time we'll say enough is enough. We will not take you there. We will just deal with you, because ife tufuna judiciary ipite kwa aliyense Malawi muno. Distributive justice nimene tikuifuna kuti at least each and every Malawian must enjoy the privileges, must enjoy the rule of law, must enjoy the rights given by the constitution of this country. Be it yourself, be it in the opposition, be it in the ruling, be it whoever, as long as you live in a country where there's a culture of constitutionalism, a culture that respects the rule of law, timafuna kuti it should apply to each and every human being or a person that lives in that particular country. Koma Malaimo ena fe tazuzidwa, ena fe tukuopa kupita kukoti ndi milandu chifukwa tikuziwa kuti sitikawina. Ena fe inenda mangidwa more than 18 times in Malaimo, 18 times since 1994, 18 times. Koma sinapiteko kukoti kuti andichite mlandu kuti inuyo mwamangidwa kopanda china chilichonse apapa tikuchita compensate. Ayi akota makana zimene ziti. Ineyo namangidwa mlandu wa Kassim Chilumba, treason. Anati manga treason china Humphreys Mvura ineyo, Kassim Chilumba Matemura, Mnembo ndani takhala mukoti kuyendera. Takhala mumapolisi, judiciary refused, especially ineyo. Amazon nana kwambiri. They refuse to entertain anything to do with me. Kuchoka ku Major Street mpaka ku Supreme Court. They refuse. Whenever there's a case against me, they all refuse to handle it. Chifukwa akuti ineyo, I deserve not to be respected within the law. I deserve something different because I'm an animal, I'm not a human being, according to the eyes of the judiciary. Kurumpisi kunapanga zinthu zopusa kwambiri zambiri. Koma navomereza nanena kuti no, let it be, because inazowa kuti there's nowhere else I can go and be addressed and be given justice on it. Nangozisiya, even the registrar of political parties went there to investigate, and they are coming up with a report, and that report, I know it will be against me, because to them it was proper for whatever that happened, as long as it is against me. And that is what is happening. Because in Malawi, some of us, we have been more like kuti asinena kuti ifeyo, we are not for the rule of law, we are not for. Peter was mishandled. Even mlandu uja wa my elections uja. Mlandu wa my elections was not, because the entire world said kuti elections were free and fair. And kupita kukoti ananena indeed elections were free and fair. And akuti koma sina kwane 50+1. Because sina kwane 50+1, we nullify the elections. They walk out, ajusa napita so ku parliament, kutaika ni lamulo ili, likale mujeti. Lamulo limene mnalibe, akutaika nimo, kuti likale ero, if atachila kale nullify my elections. Ndeno pali zambiri, zimene zikupangika Malawi muno, against DPP, against some of us. As long as you are MCP, as long as you belong to MCP, you have justice, you have everything. You have even that will kuti iweyo ukoza kuchita ujeni campaign against Peter, against DPP, against, as long as you are MCP, you are allowed according to the constitution of this country. That's what the judiciary is trying to project in this country. Ndema fuso ndakuti kodi
zitithandiza izakuti anthu anaba ndalama 3 trillion kachani madeti onsewo zitithandiza ndalama zimene abisa magalimoto mmene unena pano kuli ma Toyota Fortuners abisa magaraji abisa mulilongwe magaraji ena ari muno mblantyre ena ari kumuzuzu ena ari musalima ena mkotakota magaraji akunchisha abisamo chani abisa magalimoto muli chimanga anthu andi chimanga ena ndi ma 10,000 bucks ena ndi 20,000 bucks ena ndi 40,000 bucks ena even 80,000 bucks ali nazo umumu koma Malawi ili panjira ya zaoneni. I would just this judicial pamene be very happy as long as iwo akudya ndi anawo akuphunzira bwino koma ngati ife ena fitikanena choncho ndekuti taparamula mlandu wakuti a court akhoza kutimanga chifukwa chakuti chifukwa chani we are voicing out like that koma tonse tizingokhala chete. Kodi now fusanga rosiza ndakuti kodi ma 1990s pamene timafuna kuti bwere matipate democracy tinafuna kuti judiciary should be the only organ of government imene izikhala above the constitution, above the rule of law, ndi zimene tinamenyera ufulu kapena tinamenyera ufulu kuti the law must apply kwa aliyense amene akuchita operate under that law. Ndiye funso limene ndi funso losiriza koma make Malawi great again cities atopa, make Malawi great again cities aopa, make Malawi great again city fooka, make Malawi great again. Tufuna maliro achilima imfa ya chilima ifufuzidwe nsanga ngata kuti inali ngozi nanga amene malemba graphic ija kuti ndege apena zungulira pa choncho inapita pa choncho inachita cha choncho apena zapita huku kuchoka kumzuzu kuja ngati kupita but it was magnetically been shown kuti zipita ku forest huku akuti inali ngozi akutose tivomereze kuti inali ngozi chifukwa ena mwa commission of inquiry imene inabwera ije nazalemba munali ma lawyers akuti ma lawyers analimo mmenemo, some of them they were doctors of laws kulemba zao azungu sanabwera kaya naona bwanje kaya pakuti anaona za mtambo mmene inalili ndege how they did it without box yenye ja black box ja imachita interpret all the situation kuti ndege maenda cho so ngati lada panalibe pa ndege ipo nanga iwo graphic yoseja anaionesa bwanje fusoro series ndakuti kodi inaliso ngozi jana vura lamba trouser chilima suti anavara tai kaya sana vare tai anavulaso ndujeni nanga telefoni imene yo series imene chilima nanena kuti ndege ichoncho nayeso inali ngozi kuti telefoni imene icha inazapezeka kuti nayeso yapanga ngozi inavura sapato inachita kuti ya ndege kuti inabwezedwa kumzuzu kuti bwereso ku Blantyre lezose zinali ngozi kuti yabwezedwa nde mafusa amene wao tiufusa kuti ndi sapato zomwe nayeso inali ngozi kumvura vice president. Okay, ngati inali ngozi atuuza judiciary chifukwa judiciary they above everything and they know it all koma MCP chenjerani tawi isina kwane 2 months we are still putting structures in place but a day will come then you will remember mawanga mene ndikunena kuti kodi this is what was happening chifukwa panopo believing with your judiciary in fantasy lands but a day will come we are not threatening anybody, we are not doing anything kuti is above or against the law koma we are asking as part and parcel as one of the members of this community called Malawi panafeso ndife Malawians amene anthu osauka ambiri aberedwa zinthu anthu osauka ambiri akusaukirabe koma amene ali mboma amene anali mboma akulemera ndeno tifusa mafusa ambiri pali zambiri zimene tili nazo tufuna kuti zina tisiye kai ati yake mafuso amene tafusa. Good morning.